Коллеги, я все-таки возьму на себя смелость принять решение и переключить пока на другого спикера. Мы немножечко вернемся к вам чуть-чуть позже. Значит, у нас сейчас с вами Клаудия Сварт. Вы с нами, да? Все в порядке технически? Sorry, did you want me to, Robert Vielgosz from BIPM, did you want me to start the presentation or not? Добрый день. Значит, Роберт, с нами сейчас Роберт Вильгош, это Международное бюро меры весов, точные измерения для лабораторной медицины и лечения пациентов. Роберт, пожалуйста, передаю вам слово. Okay. Robert, please start your presentation. Hello. Okay. Добрый день. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be with you, and I'd like to spend the next 15 minutes or so talking about accurate measurement for patient care and about metrological traceability in laboratory medicine. A few words about what is laboratory medicine. So if a person goes to their doctor and they're feeling unwell, they'll describe their symptoms, and the doctor will start to reflect on what could be the problem, whether it's an infection, whether it could be a disease such as diabetes, cancer, heart disease, liver disease, and kidney, and so on. As the examination continues, the doctor will ask the patient about his medical history. He may ask for a physical exam. He may ask for some samples to be taken, including imaging, and he may also ask for laboratory tests. And it's basically the topic of laboratory tests that I'll talk about, which is laboratory medicine. So what sort of testing could a doctor ask for, and what are the major branches of laboratory medicine? Well, one area is chemistry or biochemistry, where the question that we're looking to be answered is what is the concentration of a particular analyte or biomarker that could be linked to disease. Well, we have a problem with the translations, so I will translate you in the real time. Sorry, are you translating in real time, or are you waiting for me to stop and translate after me? Yes, could you make a small pauses after each sentence? Yes, I will translate you. Okay, I'll stop after each slide, okay? Yes, okay. So I will make a small translation right now and we will continue. Говорила, прослеживаемости в лабораторной медицине, он показал слайд, на котором был изображен пациент, и, соответственно, сказал о том, что измерения играют важную роль для того, чтобы определить, в общем-то, с помощью анализа, всего прочего, что непосредственно метаболизм у пациента, и, соответственно, для того, чтобы это определить, существует, собственно говоря, химия, биохимия и металлургия, о которой сейчас говорится. Please continue. Okay, another branch is hematology, the study of blood, where we may ask how many blood cells are there, what type they are, what size they are, and if any of them are abnormal. Еще одна часть – это гематология, которая помогает определить, сколько у нас кровяных клеток, какого они типа, какого размера, и являются ли они нормальными. Another branch of laboratory medicine is toxicology, where the question is being asked is the drug at the correct concentration level? If it's too low, it will not have a therapeutic effect. If it's too high, there are potential side effects and toxicology.
Также есть такая наука, как toxicology, которая помогает определить выбранное нами лекарство, действительно ли оно дает достаточный эффект, достаточная ли там концентрация элементов необходимых, или же не превзойдет ли оно ожидаемый эффект и, соответственно, нанесет больше эффект. Another branch is microbiology, linked also to infectious diseases, where the question being asked is what is the organism, how many of them are there, and what drug would be effective in killing off that microorganism and helping the patient. Также такая наука, как метрология, инфекционные заболевания, которая помогает определить, что за организм паразит. Наш организм, какое лекарство его убьет, сколько всего организмов есть, которые не наносят вред. And final said molecular diagnostics and genetics, where the DNA of the genetic material of the patient is examined, looking for possible mutations and how that may expose the patient to disease or to different forms of treatment. Еще одна часть – это молекулярная генетическая диагностика, которая помогает определить, какие произошли мутации в ДНК и что они впоследствии могут вызвать. And finally, surgical pathology or cytology, where a sample of tissue may be taken from the patient and examined, often looking to see maybe if cancer is present, and if so, what kind. Также это цитология, хирургические патологии, которая помогает взять такие ткани и определить, какие непосредственно клетки какого рака, например, в данном случае. So what happens when you go to the doctor and he asks for some laboratory tests? The first thing will be the sample will be collected from you. It'll be transported to the laboratory. The test will occur in the laboratory. The result will be reported, and the doctor will use the results to help with your care. And it's really the work done in the laboratory that I'll be talking about today, where metrology has its biggest impact. Итак, когда доктор какие-то проводит, хочет провести какие-то лабораторные тесты, он собирает у вас образец, он передает его в лабораторию, происходит измерение, соответственно, тестирование этого образца, появляется результат, уже на основе этого результата доктор выбирает, какую помощь вам оказать. Вот, собственно говоря, на большую часть из этого влияет метрология лабораторной медицины. So clinical laboratories, there are many types and sizes in various countries. They come in all shapes and sizes. They can be in hospitals. They can be in the community. They can test from only 10 samples a day to maybe tens of thousands of samples a day. They're run by trained scientists using modern scientific equipment. And the aim of the laboratory is to provide useful measurements that will help in your care. Клинические лаборатории бывают абсолютно разных размеров и видов, они могут находиться в госпиталях, могут находиться отдельно, даже у кого-то личные есть, они могут исследовать от 10 до 10 тысяч образцов за день. Обычно они управляются с учеными или врачами. Также используют современное научное оборудование, и цель этих лабораторий обеспечить наиболее полезные измерения для вашего здоровья. So when the results are available, how are they interpreted? Well, it's important to understand that the results of the laboratory test will be compared to other information. This could be a reference interval. These are values that could be expected in a healthy person, for example. It could be a clinical decision point, a value from experts based on clinical studies, or it could be a result that was previously taken from the person. The important point to remember is that the result or its interpretation is carried out by comparison with other results. So that reason, we have to be sure that the measurements from any one laboratory must match other results from other laboratories. And this is what we mean by having accurate results. Результаты, полученные в лаборатории, сравниваются с другой информацией, и от этой другой информации, что может пониматься, это эталонный интервал, который ожидается у здорового человека, это точка принятия клинического решения, то есть значение, при котором эксперты назначают заболевание клиническое, да, результат, который был взят у того же пациента до этого. Результаты интерпретируются на основе сравнения с другими результатами, и поэтому измерения в лаборатории
должны совпадать, как-то коррелироваться с результатами из других лабораторий. Вот что и значит у нас точный результат. So, how do we make sure that results from different laboratories are accurate and comparable? This is where metrology plays its role. Как мы определяем, что результаты в одной лаборатории можно доверять? Вот когда вступает метрология и контроль качества. So the doctor, the physician, asks for a laboratory test. That test will be carried out in a clinical laboratory, which could be a hospital. The instrumentation within the laboratory in the hospital is provided by in vitro diagnostic manufacturers. They also provide calibrators for their test kits. I'll come on to talk about that in greater detail later. Those calibrators would have been calibrated within a different laboratory normally, such as a calibration laboratory, often called a reference laboratory. And those reference laboratories themselves would have used reference materials, often from national metrology institutes. Итак, доктор запрашивает лабораторный тест делается на медицинском оборудовании, которое находится в каком-то центре, да, в госпитале. Внутри этого медицинского лаборатория, внутри этого медицинского оборудования существует какой-то образец калибровочный, который производится водителем калибровочного оборудования, и, соответственно, в это калибровочное оборудование заложен сертифицированный стандартный образец, который производится национальным технологическим. It's important also to know that this is a regulated area, and especially a regulation that I'll talk about later from the European Union stated that the calibrators themselves have to be metrologically traceable. Калибровка медицинского оборудования – это сфера, подлежащая государственному регулированию, и сами калибровочные лаборатории находятся под постоянным контролем, мы об этом еще будем говорить, в частности, внутри Европейского Союза. As I go on, I'll talk about the JCTLM and how it's established a database with lists of materials, methods, and service which allow traceability for these calibrators. Также я сегодня поговорю о базе данных JCTLM, которая содержит эталонные ресурсы для того, чтобы определить прослеживаемость процедур метрологических процедур. And as this is an area which is linked to a European regulation, the technical details are listed in harmonized standards, and I'll also describe those to you. Так как это область, которая находится в области технического регулирования внутри Европейского Союза, все эти технические правила находятся в соответствующих стандартах, которые вот тоже сейчас будут применены у нас. So the idea of metrological traceability is well understood in laboratory medicine and is based on the concept of reference systems with reference methods, reference materials, and reference measurement services. Понятие метрологической прослеживаемости очень хорошо знакомо в лабораторной медицине, и эта концепция основывается на эталонных измерительных системах, которые хорошо развиты в клинической и лабораторной медицине, на эталонных методах, референтных методиках, на эталонных материалах, стандартных образцах и эталонных измерительных процедурах. Now, what was new in something that happened in the late 1990s was the European In Vitro Diagnostics Directive, now a regulation, had a statement about metrological traceability within that particular regulation. И, собственно говоря, вот, что-то относительно новое, да, в 1998 году появился вот такой декрет о диагностике медицинского оборудования in vitro. Прослеживание значений, приписанных калибратором или стандартным образцам, должна проверяться через доступные референтные методики или доступные
стандартные образцы более высокого порядка. So the essential requirement in that regulation was this: the traceability of values assigned to calibrated and control materials must be assured through available reference measurement procedures and/or available reference materials of a higher order. And so the first question for the first problem for IVD industry was to understand which were these materials and methods which were available. Роберт сейчас повторил вот эту вот фразу, которая тут написана, и главным вопросом было определить, какие у нас действительно имеются доступные референтные методики и стандартные образцы референтных материалов. And this is the very reason why the JCTLM, the Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine, was set up to define a process for listing materials, methods, and services that met the various technical requirements to be considered and used by IVD industry for traceability requirements. И это была одна из основных причин, почему в 2002 году была организована база данных JCTLM, чтобы составить список вот тех самых референтных материалов, которые могут в дальнейшем использоваться для непоследовательности всему миру в промышленности и так далее. So the JCTLM has a committee structure, and most importantly, I'd like to point out the JCTLM database working group, which is the one that reviews methods, materials, and services. У JCTLM есть своя структура с различными комитетами, и, собственно говоря, этими комитетами управляется и сама база данных JCTLM и соответствующие рабочие группы. So the database working group has 12 analyte groups, and these groups are made up of volunteer experts who review nominations of materials, methods, and services for their consistency with defined requirements in international standards. Рабочая группа по базе данных JCTLM состоит из нескольких аналитических групп, которые состоят из добровольцев из различных институтов по миру, которые как раз-таки проводят тестирование заявленных методик и материалов на соответствие требованиям стандартов международных. So what is the JCTLM delivered? It's delivered a database of a quality assured database of reference materials, higher order reference materials, methods, and services for use by in vitro diagnostics industry. It's also developed a knowledge resource on traceability in laboratory medicine and a particular website. JCTLM подается в виде обеспеченной системы качества баз данных для инвитро-диагностики, которая включает стандартные образцы референтные материалы высшего порядка, референтные методики, лабораторные референтные услуги, а также образовательный ресурс на простые лабораторные медицины. So currently the database has almost 700 entries, over 200 materials, 200 methods, and 200 services. Сейчас в базе данных JCTLM около 700 записей, соответственно, порядка 250 материалов, порядка 200 процедур и порядка 200 сервисов. I mentioned these materials, methods, and services need to meet requirements in various international standards, and the four most important ones are listed here. Роберт уже упоминал основные требования в международных документах и 4 основных международных документа, которые используются для проверки в рамках базы данных JCTLM, сейчас представлены. So what I'd like to do now is just show you a few examples of how metrological traceability is applied in the measurement of various measurands that are important to the diagnosis of treatment of diabetes. Вот тут примеры того, как, собственно говоря, важны клинические измерения для того, чтобы обеспечить должный уход и своевременную
диагностику диабета. So slightly over 5% of the world's population suffers from diabetes, and biomarkers of interest for measurement include glucose, to instantly know how high the sugar level is in a patient, glycated hemoglobin, HbA1c, to have a measure of the average level of glucose the patient has had over the last 4 or 8 weeks, and also C-peptide, which is a biomarker to understand whether insulin is being secreted by the patient. Тут отражено, насколько сильно страдает вообще мир, и в частности в США, от заболеваний диабетом, и приведены основные интересующие нас биомаркеры, это глюкоза, HbA1c и C-пептид также. So this is how a calibration or traceability scheme looks for glucose, which is the simplest of the measurands, starting with a pure material, moving to a reference method to measure glucose in serum, and then being able to apply that glucose in serum method and material within the industrial IVD systems to produce more calibrators for the patient measurement. Вот так вот выглядит калибровочная цепь для измерения глюкозы, начиная с самых первичных калибраторов, которые находятся в метрологических институтах, и заканчивая самыми бытовыми приборами для измерения глюкозы в крови, которые доходят до конечных. This is another picture of the same scheme, but allowing a better visualization of the different types of measurement method and calibrants that are used, starting with the work that's carried out in NMIs, going all the way down to the IVD industry and the patient sample measurement system. Это та же самая схема, которая представлена в более наглядном виде, которая показывает, как различные устройства используются в качестве калибраторов и как цепь проходит, начиная от национальных технологических институтов и доходя до конечного. So returning to the traceability scheme, the JCM is very much engaged with the higher order methods. In the middle, we have IVD industry, and at the bottom of the calibration hierarchy, we have the clinical laboratory operating to ISO 15189. Деятельность, которая занимается GCTLM, она относится больше к этой верхней части этой калибровочной цепи, а на конечные уже готовые приборы, которые доходят до конечного пользователя, они больше подчиняются правилам, указанным в документе 189. So if we look at the calibration hierarchy in detail and what's in the JCM database, we start with the pure material, the primary reference material, and we have a material there available from NIM China, which is value assigned for the mass fraction of glucose in material using quantitative NMR and mass balance methods. В данном случае представлен пример исследования глюкозы для Национального онкологического института Китая и, собственно говоря, цепь, которая была построена от этого Национального онкологического института. We can have confidence in the value assignment of the pure primary reference material because the Metrology Institute that's value assigned it has participated in international comparisons organized by the CCQM on pure organic materials, as shown here. У нас есть некоторая уверенность в назначении, в присвоении значений первичным стандартным образцам, так как лаборатории Национальных технологических институтов участвовали в ключевых сличениях, проведенных консультативным комитетом по количеству вещества. The second part of the chain is linked to the reference measurement method. So the pure material is dissolved in solution to make a primary calibrator, which is used to calibrate a reference method based on isotope dilution mass spectrometry. Следующая часть калибровочной цепи, она завязана на
первичных референтных методиках. Вот они приведены. Those methods are used by reference laboratories to value assign reference materials or human samples for IVD industry, and those services are also listed in the JCM database. Эти методики используются лабораториями, чтобы приписывать значения показателям глюкозы в рамках промышленного производства, и, собственно говоря, они тоже указаны в рамках базы данных GST. Again, we can have confidence in the accuracy of the reference methods and the reference measurement services because those laboratories participate in inter-laboratory comparisons, in this case organized by the IFCC RELA scheme, and you can see very good agreement for glucose and serum methods for all these laboratories. У нас также есть уверенность в этих референтных методах, так как они, эти лаборатории участвуют в межлабораторных сличениях в рамках схемы IFCC и LA. And finally, sorry. And the other product produced by National Metrology Institute is matrix reference materials, and here we can see a matrix reference material for glucose and serum. Следующий уровень, который может использоваться национальными метрологическими институтами, это стандартные образцы, и вот здесь стандартных образцов крови и прочих. And again, we can have confidence in the values and the accuracy of the values assigned to those reference materials because National Metrology Institute's value assigning such materials participate in international comparisons, again, organized by the CCQM for matrix materials. And here we can see the results for glucose, but many other analytes as well. Опять же, у нас есть уверенность в этих результатах, потому что Национальный метрологический институт участвует в сличениях, которые проводятся, опять же, консультативным комитетом по количеству вещества, и естественно, это не только измерение глюкозы, но и многих других веществ. And finally, maybe most importantly of all, the laboratory providing measurements to the patient in an accredited system will also participate in proficiency testing schemes to demonstrate the accuracy of their own measurements. And here we can see the results of such a scheme showing good accuracy and good uncertainty for that type of measurement. И также лаборатории могут участвовать в тестах на квалификацию самой лаборатории, которые показывают, опять же, хорошие результаты в рамках, допустим, неопределенности погрешности и доказывают свою прослеживаемость. So that was maybe one of the simplest analytes for in the measurement of diabetes. Here's a slightly more complicated one, which is C-peptide. And C-peptide is formed when prohormone insulin is cleaved, forming insulin and C-peptide. And since C-peptide is excreted much more slowly from the body, it's a very good indicator of insulin production. Глюкоза – это был довольно легкий пример такого вещества, которое мы изучаем. Тут более сложные примеры с пептида, и вот, собственно говоря, схема его получения, от него зависит определение уровня инсулина. So C-peptide is a peptide with 31 amino acids. It's well defined, and we can establish SI traceability and a calibration hierarchy for it also. Пептид довольно хорошо определен, и, собственно говоря, для него тоже существует довольно четкая цепь прослеживаемости единицы C. The value assignment of the pure primary reference material is slightly more complicated because it's a larger molecule, but the NMIs have developed a whole range of methodologies to achieve that, including use of high-resolution mass spectrometry.
исследование сибектида, в него вовлечено много достаточно различных элементов, включая, например, масс-спектрометрию и так далее. And again, we can see that we can have confidence in reference materials for the primary reference material produced. There is an entry in the JCTM database. There is a key comparison behind it based on, again, high-resolution mass spectrometry analysis of these materials. Опять же, у нас есть уверенность в этих результатах. Также, конечно, было проведено сличение в рамках CCQM, измеряемая величина массы HCP, и, соответственно, метод массовой спектрометрии был проверен. The primary reference material is then used to calibrate mass spectrometry methods to measure trace levels of C-peptide in serum. And we have two methods here, one from Japan, one from the US. We have very nice data showing that they are completely comparable. Референтные методики, представленные в GCTLM, используются для определения ресурсов. На этом примере две различные методики. Одна из MIG, то есть Японии, и вторая, к сожалению, не запомнил страну, но мы видим, что они достаточно хорошо коррелируют между собой и показывают похожие результаты. And finally, most importantly, when these reference measurement systems are applied to different IVD manufacturer kits on different samples, we can see that by applying the reference measurement and the calibration, the results become much closer to each other, and a single reference interval can be used to judge the actual measurement result. И в конце концов, используя несколько методов референтных методик и референтных материалов, которые заложены у нас в систему, мы можем понять, что мы в результате получаем более четкие результаты, более точные результаты, чем те, которые мы получили бы при использовании только одного метода. So I've given you examples of two, maybe more simple measurands for which metrological traceability has been applied. The challenge going forward, though, is there are probably over 700 biomarkers which are measured on a regular basis, and new biomarkers come up all the time, including those related to SARS-CoV-2. Я вам дал пример двух таких веществ, для которых вычисление биомаркеров и количество биомаркеров достаточно мало, но существуют другие вещества, в которых нам выпадает на долю измерять до 700, а то и больше 700 биомаркеров. И в частности, к таким задачам относятся задачи, связанные с SARS-CoV-2. And I know that a number of the presentations to follow will look at standardization and challenges for these more complex measurands. Перед нами стоят большие задачи, что мы еще будем смотреть на то, как стандартизировать и как работать с настолько объемными задачами. So with that, if I just leave the last few slides, if you'd like to learn more about JCTLM and some of the activities, we have a newsletter that's published each year with information on new materials, methods, and services that are available. And as I said, a website linked to information and promotion of metrological traceability in laboratory medicine. Если вы хотите узнать больше о JCTLM, у нас есть выходящее регулярно новостное письмо, в котором мы приводим новости о новых референтных методиках, материалах и представляем, которые входят в JCTLM. И кроме того, у нас есть сайт, на котором можно найти всю необходимую информацию. And as it's World Metrology Day, the JCM's produced a series of videos explaining the importance of measurement science to laboratory medicine, and those are now consultable from the BIPM website. И к Международному дню метрологии 2021 JCTLM подготовила серию видео, которые объясняют, насколько важны же измерения в здравоохранении, и все эти ссылки на видео вы можете найти на сайте BIPM. And with that, I'd like to finish and thank you for your attention and wish you a happy World Metrology Day.
Спасибо за внимание. Я желаю вам замечательного Всемирного дня метрологии. Спасибо за внимание. Thank you. Огромное спасибо за то, что погрузили нас в тему так системно, и спасибо за то, что так проблематику нас прогрузили и рассказали о проделанной работе. Вот есть несколько вопросов, но их на самом деле много, но я сейчас выберу только два вопроса, потому что у нас тайминг достаточно жесткий. Первый вопрос – это что вы планируете делать в ближайшее время, вот дальнейшие разработки, над которыми будете работать? И сразу же задам второй, потому что, скорее всего, вы ответите на два вместе. Значит, и второй вопрос касается пандемии. Что будет, готовы ли мы к следующей пандемии, и что будет с этой историей, если все повторится? Можете первый вопрос повторить, пожалуйста? Простите, я не слышу. Еще раз повторить первый вопрос? Первый вопрос повторите, пожалуйста. Да, какие планы, дальнейшие планы, какие шаги дальнейшие предстоят, и готовы ли мы к новой пандемии? Robert, there are two questions. What are our future plans, and are we really ready to some possible next pandemic? So I didn't hear the second question very well, but I'll answer the first one. So the future plans are, first of all, how to deal with the 700 analytes, how to prioritize them, and how to work together. And this is very much a theme both in the CCQM with strategies being developed and also in the JCTLM with a workshop later this year looking at how we can all work effectively together to provide traceability and comparable measurements for such a large number of analytes, which probably one individual institute can't do themselves. So that's very much a focus of going forward. And the second question I didn't hear, sorry. I will repeat it. У нас, соответственно, основной наш план – это пытаться понять и разработать достаточную стратегию для того, чтобы мы могли справиться с измерением вот этих вот 700, более 700 биомаркеров. Для этого мы будем организовывать позже в этом году специальный семинар JCTLM, на котором мы попробуем определить наши дальнейшие шаги. Это, естественно, не та задача, с которой может какой-то институт логически справиться в одиночку. The second question was, are we ready to the possible new pandemic? Well, how to deal with pandemic? Again, this is an issue that's been discussed. So how ready was the metrology system for a pandemic? And I think one of the reflections that we'll have later in October is to have a discussion on metrology for infectious diseases and pandemic preparedness, and what NMIs with metrology programs in this area should do to make sure that if there is a second pandemic, another pandemic, they're better prepared to allow to make reference materials quickly and make them available to the right networks in their country. So I think we are planning a workshop in October to bring together NMIs to reflect on what happened and how programs could develop to make us more prepared in the future. Да, мы думаем об этом, и мы планируем в октябре этого года провести семинар, который в первую очередь будет направлен на то, чтобы оценить и отразить то, как мы были изначально готовы к той пандемии, которая случилась, и что мы можем сделать сейчас для того, чтобы в случае появления следующей пандемии мы были более готовы с ней бороться. Спасибо огромное. У нас очень много вопросов, но, к сожалению, вынуждены их оставить без ответов, потому что из-за технической такой ошибки, которую мы все видим, да, у нас получается два стратегических решения. Первое – это полностью перевести дискуссию на английский без перевода, и тогда мы успеем по таймингу. И второе – это попробовать все-таки решить вопрос с синхронным переводом сегодня. Для этого мы сейчас возьмем 15 минут технического перерыва. Прошу простить, попробуем за 15 минут наладить этот вот перевод для того, чтобы мы укладывались в тайминг, потому что вопросы вызвали очень оживленную дискуссию, и я вот, слушая спикера, я параллельно отвечаю на те вопросы, которые сейчас приходят, и пишу, что какие-то из них мы еще попозже передадим, когда будем готовить публикации по результату нашего сегодняшнего мероприятия. Спасибо вам, Роберт, огромное за такое выступление. Благодарим вас. Объявляю 15-минутный перерыв.
Dear Robert, thank you very much. We have a lot of questions, but since we have some technical problems with synchronized translation, so we have to make now a technological break to try to arrange the translation, and after that we will return in 15 minutes and we'll try to continue with the synchronized translation after that. Thank you very much. Участникам дискуссии будут высланы новые ссылки. Роберт, до свидания. Спасибо. До новой встречи еще раз. Thank you.